Hi guys, this is day number 2. අපි මේ යන දිහාවක් ගැන කතා කරමින් ඉන්නේ. අපේ කතා නායිකාව ඉන්නවා මෙතන. දාන්‍යා සශ්‍රිකා. Hi කියන්නේ දාන්‍යා. Hello. දාන්‍යා. ඉතින් අද මොකද වෙන්නේ? අද මේ වෙන දේ තමයි බලන්නේ. අපිට options මේ කියන්නේ right. option එක කියලා පොඩ්ඩක් explore කරන ගමන් ඉන්නේ. ඒ දාන්‍යා අක්කා ඒ ඊටම කතාවක් වගේ ගොඩක් දිගට කියන්න ලෑස්තුනේ මෙන්න මේකයි කෙටියෙන් අපිට options කීපයක් තියෙනවා. එකක් නාන්න පුළුවන්, එක බෝට් යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අපි සූදානම්කින් ඉන්නේ. ඉතින් සමිරා ඉන්නවා. right? එහෙනම් අපි ගිහලා බලමු. අපි දැන් මේ ඉන්නේ මාය ස්ට්‍රීට් ජෙටි එක ගාව. අපි දැන් යන්න ඉන්නේ ලේක් ද එන්ට්‍රන්ස් වෝක් කියන එක. අර බ්‍රිජ් එක දිගේ තමයි ඒ වෝක් එක යන්නේ, පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ good news එකක් තියෙනවා කියන්න. දැන් උදේ මෙන්න මෙයාට කතා කරන්න කියලා කිව්වම cruises book කරන්න කියලා. මෙයා කතා කළාකෝ cruises යන්නේ මේ COVID-19 හින්දා කියලා. මට link 3ක් කියලා තිබ්බා. මං වැරදිලා කතා කරලා තියෙන්නේ. වැරදි link එකේ තිබිච්ච එකට ඒගොල්ලෝ ගොයන්නේ නැහැ කියලා. පස්සේ මං ඉතින් යන්නේ නැහැම කියලා හිතාගෙන හිටියා. ඔන්න අපි කොහොම හරි cruise එකක් book කරගත්තා. ඒක මේ Peels Cruises කියලා sightseeing cruises. 3 o'clock වලට cruise එක තියෙන්නේ. අපි එතකම් මේ walk එක ගිහිල්ලා එනවා. Catch you guys soon. ඔන්න අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ lake entrance beach. Ocean beach. ඉතින් ඔන්න විස්තරේ surfing beach. ඔන්න රැල්ල පේනවද දන්නේ නැහැ. සෑහෙන්න ලොකු රැල්ලක් තියෙනවා. surf rescue මෙතන තියෙනවා. life මේගොල්ලන්ගේ ඉන්න තැන වෙන්නද මේ? life guard ලගේ. වැල්ලේ walking. cafe kiosks all food. අරක ලස්සනට පේනවා නේ. What else is it? When we have it? Huh? No? Vida. He's having an ice cream. හරිම ලස්සනයි lake entrance. අන්න අයියා ටැටූ එකක් ගහනවද? අක්කා නැති අක්කා කැමතිද ගහනවට නැත්තම්? යා අපි යනවා ටැටූ එකක් ගහන්න බලන්න. happy Tatts. එන්න මෙහෙම. මේ
ටෙම්පරරි එකක් ගහගෙන ටෙම්පරරි ගහගෙන ඇත්තටම වගේ පෙන්වන හරි ගහුවා කියලා ඈ මේක ගහනවා මෙතනදී ගහලා දැන් මේක පර්මනන්ට් කියනවා ආයා බ්‍රෂ් එකෙන් ගහන්නේ මාරු කට්ටියම ගහන්නේ Hey, how are you? That for my friend actually. Hi, which one would you like? 1354. Sure. It's like a tribal. Oh, Pretty good. Pretty good. I can probably fill in the rest once we've done that. No problem at all. See how we go. Thank you. How's your day been? Good, busy, yeah. Been busy. Busy, no? Yeah, that's good. Before Christmas, yeah. Yeah, it was busy. After Yeah, we were locked down for 8 months. Yeah. Just come in a little closer. Thank you. how long will this last for? Like, Only probably 3 days, I'd okay. say. Yeah. So you can still have your shower like you normally would. Yeah. But don't put any soap on the tattoo. And don't scrub it. No, the water's Yeah. okay. The water doesn't remove it. Yeah. Unless you give it a really good scrub, you know. Yeah. This is a trial before the permanent one. Before the water comes in. Oh, I still haven't got a real one. That's a bit of a worry. But that's okay. That's just me. That's just my preference. You live around Lakes entrance? Yeah, we live here. Yeah. I'll just see if I can join that up too. I'll show you the mirror. Cool. But just leave that for about a minute or so before you touch it. Yep, no problem. It's just a blur. That's it. That's the big tick. It's a bit slow down here. There we go. Thank you. Thank you very Thank much. you. mate. Have a good See day. ya. Yeah. Go පේනන දෙකිනේ හරියට. අන්න ටැටු එක ගාලා තියෙන්නේ දාන්න. පර්මනන්ට් ගාලා තියෙන්නේ මකන්න බෑ කියලා කියන්නයි යන්නේ. තිබ්බා මෙතන ඉන්නවට මේ අක්කේ මේ බලන්නකෝ මෙච්ච වැඩි බලන්න මම තටුවක් ගහලා බොරු ඇත්ත එක නෑ ඔය නිකන් ඉන්ක් එක නෑ සිරාවටම ඕක ගැහුවම මේ ඕක වහනවා මේ නෑ පොලිසින් වල අයියෝ ප්‍රෑන්ක් එකක් කරන්න ගිහලා අපිටම සෙට් වුණා ඔය වගේ ඔතන ගැහුවේ මෙතන ගහන්න එපා මෙතන වෙන්න බලන්න අපි හිතුවේ බණී කියලා මේ මෙතන ගැහුවේ යතන මම 2008 වල ඉඳන්ම කියනවා ටැටු එකක් ගහන්න නේ ඔයක් ගහන්න අරගෙන තියෙන්නේ නේ මෙතන වගේ චූටි මාත් ගහ ගන්න මාත් ගන්න වෙලා නෑ කවුබි ඈ A bit tired today. We've been very busy the last few days. So the other colors go on top of that, okay? Underneath, when I remove the stem cell, Ah, okay. Yeah. Ah, really beautiful. Picks up one a little bit there. Oh, there we go. A little bit of powder again just to dry it. Here we go. Hey, cool man. Thank you very much. Thank you. What are you going to have? 2126. 2126. Like a pen. Yes. A little bit of powder to make that dry.
Just water when you have a shower. Okay. Take through here. Thank you. Thank you. Paid for that already, yeah? Thank you. Thanks very much. Thank you. කෝ කෝ කෝ. කට්ටියගෙම ටික එකට තියන්න. I'm going to go for it. Yeah. Go වගේ.